Hello, vanakkam. Welcome back to my channel. Today we will talk about joy, happiness. நம்ம லைஃப்பில் என்னென்னலாம் பண்ணுறோமோ இதெல்லாம் ultimately it is for happiness, right? It is to have joy in our lives. And நிறைய லைஃபோட சைக்கிளில் ரன்னிங்குள்ளே நம்ம we forget joy. இப்போ குழந்தைங்கன்னா every day they'll find some reason to be happy, to be joyful. So நம்மளோட நேச்சுரல் ஸ்டேட் ஆஃப் லைஃப் இல்லை ஸ்டேட் ஆஃப் பீயிங் அது it is to be happy, to be joyful. அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் on a day-to-day basis? ப்ராக்டிக்கலாக என்ன பண்ணலாம்? That is what we will discuss today. And to me, one of the most important things that we can do in order to bring more joy to your life is to have genuine gratitude. சும்மா உட்காந்து ஐம் தேங்க்ஃபுல் ஃபார் திஸ், ஐம் தேங்க்ஃபுல் ஃபார் தேட் அப்படின்னு எழுதுறது கிடையாது. இட் இஸ் மோர் ஆஃப் லைக், இப்போது இது டிஸப்பியர் ஆகிடுச்சுன்னா வாட் வில் ஐ மிஸ்? இப்போ எனக்கு என்னோடய வாழ்க்கையிலேருந்து இந்த ஒரு விஷயத்தை எடுத்து மாற்றிட்டோம்னா வாழ்க்கை ரொம்ப கஷ்டமானதாயிடும். அப்படி இருக்கிறது என்ன? ஒரு ஐ வில் மிஸ் இட் ட்ரூலி. அப்படி இருக்கிறது என்ன? இப்போ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நம்மளோட ஃபேமிலியாக இருக்கலாம், நம்மளோட ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸை, இல்லை நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸோ, நம்ம வேலை. நம்மளுக்கும் வேலையில் வி மே பி ஹேவிங் ஸ்ட்ரெஸ் ஆர் ஸ்ட்ரகிள்ஸ். பட் நாளைக்கு இந்த வேலை இல்லாமல் இருந்தாங்கன்னா வுட் யூ பி ஸ்டில் ஹாப்பி ஆர் வுட் யூ மிஸ் இட்? அதெல்லாம் யோசிச்சிட்டோம்னா வி மே ஃபீல் கிரேட்ஃபுல் ஃபார் அவர் ஜாப். அதே மாதிரி வாட் எவர் எல்ஸ், நமக்கு இருக்கிற வீடு, நம்ம இப்போ தங்குற இடம், அது சொந்த வீடாக இருந்தாலும் சரி, வாடகை வீடாக இருந்தாலும் சரி, நமக்கு நைட்டில் தூங்குறதுக்கு ஒரு இடம் இருக்குங்கிறது, தட் இஸ் சம்திங் வி கேன் ஜெனுவின்லி பி ஹாப்பி ஃபார். நாளைக்கு இது இல்லைன்னு என்ன பண்ணோம்? யோசித்து கூட பார்க்க முடியாது இல்லைங்களா? வழியில் போய் உட்கார தான் முடியும். ஸோ இந்த மாதிரி வென் வி ரியலி ஜெனுவின்லி திங்க் ஆஃப் த வேல்யூ தீஸ் திங்ஸ் ஆட் டு அவர் லைஃப், நம்ம நிறைய வி வில் டேக் திங்ஸ் ஃபார் கிராண்டட், பட் அதெல்லாம் கூட தே பிகம் இம்பார்ட்டன்ட் டு அஸ் அண்ட் வி ஃபீல் லைக், ஓ, my life is fuller than I expected, my life is more meaning than I imagined அப்படின்னு நமக்கே தெரியும். Another way we can bring joy into our lives is கொஞ்சம் beautiful things, சின்ன 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 things, beauty and things that look pleasing, things that feel soft or feel good, and things that smell nice, நல்ல music, good sounds, pleasant things. இதெல்லாம் when it is there around a sensory is the நமக்கு ஒவ்வொரு சென்ஸுக்கும் ப்ளீஸிங்காக இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் when they are around us, நம்மளோட எவ்ரிடே லைஃப்பில் when we just look at something pretty we feel இல்லையா நைஸ் அப்படின்னு we have that feeling இல்லைங்களா? however old we are, ஒரு நல்லது பார்த்தோன்னு ஒரு நல்ல பாடல் கேட்டுச்சுன்னா யாருக்கு தான் அது நல்ல ஃபீலிங் கொடுக்காது? எல்லாருக்கும் தான் கொடுக்கும். உங்களுக்கும் எனக்கும் எல்லாருக்கும் தான். ஒரு நல்ல ஸ்மால் சிம்பிள் பியூட்டிஃபுல் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் பார்த்தா கூட எல்லாருக்கும் தான் சந்தோஷமாக இருக்கும் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி ஹாவ் தீஸ் திங்ஸ் அரவுண்ட் யூ இன் லைஃப். இந்த ப்ளீஸிங் ஆஃப் அவர் சென்சஸ் இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டண்ட். அது சூப்பர்ஃபிஷியல் கிடையாது. அவர் சென்சஸ் ஆர் தேர் ஃபார் அ ரீசன். தே வில் கியூ அஸ் இன் டு ஹவ் யூ ஃபீலிங் இல்லைங்களா? அதிலிருந்து தானே இன்புட்ஸ் எல்லாம் வரும். அதுக்கேற்ற மாதிரி தானே நம்மளோட பிரெயின் வில் ப்ராசஸ் இட் அண்ட் கிவ் அஸ் எமோஷன்ஸ், ஹார்மோன்ஸ் ஸ்டிமுலேட் ஆகுறதெல்லாம் பேஸ்ட் ஆன் தீஸ் தானே. ஸோ கிவ் இட் குட் திங்ஸ், கிவ் இட் குட் இன்புட்ஸ். ஏன் நம்ம why can't we make our environment more beautiful, more pleasant to the ears, to the eyes, soft to the touch? So at least a few things every day in our environment, if they can bring us joy. இது உங்களோட ஓன் லைஃப்பில் இருக்கிறதோ இல்லை திங்ஸ் தட் யூ நோட்டிஸ், ஃபைண்ட் ஜாய் இன் தெம், ஃபைண்ட் ஜாய் இன் தேட் பர்டிகுலர் சென்ஸ். அப்போது that gives us joy, that does make us feel happier. One of the important things is deep meaningful connections. நிறைய வைட் கனெக்ஷன் இருக்குன்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, எனக்கு பெரிய நெட்வொர்க் இருக்குன்னு. ஆனால் பெரிய நெட்வொர்க்கில் எல்லாருக்கூடையும் கேன் வி ஜெனுவின்லி பி டீப்லி கனெக்டட்? நிறைய பேர் தெரியுங்கிறது இட் இஸ் நாட் ரியலி ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது. எஸ்பெஷலி இன் டுடேஸ் வேர்ல்ட் இட் இஸ் ஸோ ஈஸி டு பி கனெக்டட். தெர் ஆர் ஸோ மெனி குரூப்ஸ், so many activities, so much of socialization happening around. Building a network is not that hard. But அதில் எத்தனை பேர் டீப் கனெக்ஷன்ஸ் இருக்குது? எத்தனை பேர் do you genuinely know them? Do you know their struggles? Do they know you? Will you be there for them? Will they be there for you? So widerன்னு போகிறதுக்கு ஒரு பக்கம், பட் truly meaningful and deep connections with the people who are around you.
அது will give us joy. Because ultimately നമ്മൾ வந்து social beings தான். Even if it is just one or two people, if you're truly connected to them, if you truly understand each other, അവരുടെ ഫീലിങ്സോടെ അവരുടെ കുറേകളോടെയേ if you understand and love them, and நம்மளோட ஃபீலிங்ஸோடு நம்மளோட குறைகளோடு if they can understand and love us, அது ஒரு பெரிய gift தான். It can be somebody in your family or your friends or anyone in your circle really. அந்த மாதிரி truly giving and uplifting relationships அதே நர்ச்சர் பண்ணணுங்க. உங்களை ட்ரெயின் பண்ணுற மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் கட் பண்ணிவிடலாம். ஏன்னா தேவையில்லை. நமக்கு இருக்கிறதே கொஞ்சம் நாட்கள். அந்த நாட்களில் நம்ம சந்தோஷமாக தான் இருக்கணும். நமக்கு பிடிச்சவங்க நம்மளை அப்லிஃப்ட் பண்ணவங்க தான் நம்மளை சுற்றி இருக்கணும். யாரோ எல்லாம் இருந்துக்கிட்டு பிரயோஜனம் இல்லை. ஸோ திஸ் இஸ் another thing that we can have those deep, meaningful connections. Deepen your existing connections. Whoever is important to you, let them know that they are important to you. Work on those connections, make it deeper and more satisfying. Innonnu, life feels good and we feel happier when we are in alignment with our own values. So நம்மளுக்கு பிடிச்ச நம்மளோட வேல்யூஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி when we live, that itself gives us joy. There are some things we do that makes us feel like us. Like genuinely நம்ம சந்தோஷமாக பண்ணக்கூடிய ஒரு சில விஷயங்கள் இருக்கும். For some people it may be like gardening பண்ணுறதா இருக்கலாம். It may be organizing things, making sure everything is tidy. It may be for some people reading, or for some people it may be going out for a walk. Whatever it is that feels like you, whatever it is in alignment with your values, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் when you do in life, that makes you feel joy, true joy. இதெல்லாம் யாராலையும் தவிர்க்க முடியாத விஷயம், யாராலும் எடுத்துகிட்டு போக முடியாத விஷயங்கள். Like nobody can stop you from having these things. These things are there for you to take regardless of your circumstance, regardless of what's going on in your life. These things are just there. So appreciate those things and work on those things. Have those things every single day that are in alignment with you. நீங்கள் யாருங்கிறதுக்கு whatever is in alignment with you, focus on that. Put in a little bit more of you into that. That will give you எப்போவுமே ஜாய் தான் கொடுக்கும். ஸோ whatever it is, if it is a hobby or a passion, whatever it is, invest yourself into that. Another way to really spark joy is to create. I have often found that whenever we create anything, எதாக இருந்தாலும் சரி, பெரிய க்ரியேஷனாக இருந்தாலும் சரி, சின்ன க்ரியேஷனாக இருந்தாலும், when we use our creativity, we genuinely feel happier. இது இட் டசன்ட் ஹாவ் டு பி தட் நீங்கள் ஒரு போம் எழுதணும் ஆர் லைக் ஒரு கதை எழுதணும், அந்த மாதிரி ஒரு படம் வரைஞ்சிடணும். இஃப் யூ கேன் டூ தோஸ் திங்ஸ் கிரேட். இஃப் யூ காண்ட், தெர் ஆர் வெரி மெனி வேஸ் இன் விச் யூ கேன் பி க்ரியேட்டிவ். லைக் ஒரு புது ரெசிபி நீங்கள் குக்கிங் பண்ணுறீங்கன்னா, இஃப் யூ கேன் பி க்ரியேட்டிவ் வித் யுவர் ரெசிபி அண்ட் மேக் சம்திங், தட் வில் கிவ் யூ ஜாய். லைக் யார் அதை பிடிச்சோன்னு சொன்னாலும் பிடிக்கலன்னு சொன்னாலும், ஜஸ்ட் த ப்ராசஸ் ஆஃப் க்ரியேட்டிங் இஸ் ஜாய்ஃபுல். ஒரு ஆஃபீஸ் ஒர்க்கில் கூட ஒரு ப்ரெசன்டேஷனாக இருந்தாலும் ருட்டீனாக பண்ணாமல், இஃப் யூ யூஸ் சம்திங் இனோவேட்டிவ், இமேஜினேட்டிவ் அண்ட் மேக் இட் ஸ்பெஷல், மேக் இட் யுவர் ஓன், that will give you joy. Because process of creation is one of the most joyful things we can do. Whenever we are creating anything, அது மியூசிக்காக இருந்தாலும் சரி, ஆர்ட்டாக இருந்தாலும் சரி, whatever it is, உங்களிலிருந்து ஒரு க்ரியேஷன் வருதுன்னா, if you're writing or whatever, அந்த creation will give you joy. That very act of creating, that is beautiful and powerful. That can give you true joy. So every day do something creative. At least kuttinto oru like 2 minutes or whatever small break, small time you get, please invest in creativity. Create something of your own, have something of your own, and that will make you feel good. And the process will give you happiness and joy. Regardless of the reception, if it is received well and if people appreciate it, if you even show it to people and if they do appreciate it, adella vandu secondary. Just the process of creating will make you feel really joyful. Idu enakku life la nare I have felt it, like whenever I am creating something, that process is really enjoyable for me, and for most people I believe it is truly enjoyable. One more thing that will help us to feel more joy is to have something to look forward to. Like எதிர்பார்க்குறதுக்கு ஏதோ ஒன்று, ஒரு பெரிய விஷயம்லாம் வேண்டாம், ஒரு சின்ன விஷயம் கூட. If you have something to look forward to at the end of the day, for example, every day ஒரு winding down ritual, mostly when every night before I sleep, or at least in the evenings when I get home, I have a small set of things that I do for me.
இது என்னோடய பர்சனல் டைம்னு என்னோடய பர்சனல் தென் ஐ ஹாவ் தட் ஸ்மால் ரிச்சுவல் ஸ்மால் திங்ஸ் தட் ஐ டூ. எனக்குன்ட்டு உட்காந்து டீ நல்ல சூடு டீ குடிக்கிறது, ஒரு புத்தகம் வாசிக்கிறது, வாட் எவர் ஸ்மால் 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 திங்ஸ், ஒரு சாக்லேட் சாப்பிட்றது, இதெல்லாம் கூட தீஸ் ஆர் ஸ்மால் ரிச்சுவல்ஸ் இட் மேக் சென்ஸ் டு மீ. தே மேக் மீ ஃபீல் குட். அண்ட் அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே லைக் ஆஃபீஸ்லேருந்து திரும்பி வரும்போதாக இருந்தாலும் சரி, வாட் எவர் டயரிங் திங் முடிச்சுட்டு வரும்போதாக இருந்தாலும் ஐ லுக் ஃபார்வர்ட் டு திஸ். இது யோசிக்கும் போதே ஐ ஃபீல் குட். இந்த மாதிரி வி ஹாவ் ஸ்மால் ருட்டீன்ஸ் ஈவன் இஃப் இட்ஸ் அ ஹாட் ஷவர், இதெல்லாம் யோசிக்கும் போதே வி ஃபீல் ஹாப்பி அண்ட் வி லுக் ஃபார்வர்ட் டு இட். எவ்ரி டே இஃப் யூ கிரியேட் சம் ஸ்மால் திங்ஸ் தட் வி லுக் ஃபார்வர்ட் டு, அதிலிருந்தே வில் கெட் இமென்ஸ் ஜாய். அண்ட் லாஸ்ட் but not the least and maybe even the most important thing is joy builds in the present. நம்ம எப்போவும் எனக்கு இது கிடைச்ச பிறகு, இந்த பிரச்சனை சால்வ் ஆன பிறகு, இது ஒர்க் அவுட் ஆனதுக்கப்புறம், இந்த அளவுக்கு நான் பணம் சம்பாதிச்ச பிறகு, நான் இந்த கடன் எல்லாம் அடைச்சி முடித்த பிறகு, இந்த எக்ஸாமில் நல்ல மார்க் எடுத்த பிறகு, எனக்கு வேலை கிடைச்ச பிறகு, கல்யாணம் ஆனதுக்கப்புறம், குழந்தை பிறந்ததுக்கப்புறம், குழந்தைக்கு ஸ்கூலுக்கு அட்மிஷன் ஆனதுக்கப்புறம், குழந்தை நல்ல மார்க் வாங்கினதுக்கப்புறம், இப்படி ஏதோ கதையிலே நம்ம ஒரு ஃப்யூச்சர் டைமில் நம்மளோட ஹாப்பினஸ்ஸை வச்சுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா இட் வில் நெவர் கிவ் அஸ் ஜாய். அது வரும்போது கூட இட் வில் நாட் கிவ் அஸ் ஆஸ் மச் ஜாய் ஆஸ் வி எக்ஸ்பெக்டட் இட் டு பி. அப்போது எக்ஸ்பெக்டட் இட் டு கிவ் அஸ். அப்போது இப்போது இன் திஸ் மூமெண்ட் என்ஜாய் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங். இப்போது கையில் ஒரு நல்ல கப் ஆஃப் காஃபி இருந்தால் அந்த டேஸ்ட்டை ருசித்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட்றது, ஒரு நல்ல மழை வெளியே பெஞ்சிட்டு இருக்கும்போது நீங்கள் விண்டோ வழியே வெளியே மழை பார்க்குறது, அதே ஒரு சந்தோஷம் தானே. இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி விஷயங்கள் இந்த நிமிஷம், ரிகார்ட்லெஸ் ஆஃப் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ், ரிகார்ட்லெஸ் ஆஃப் வாட் இஸ் பெண்டிங், ரிகார்ட்லெஸ் ஆஃப் வாட் இஸ் மிஸ்ஸிங், ரிகார்ட்லெஸ் ஆஃப் வாட் கேன் பி பெட்டர், if you just enjoy this present moment, that gives you true happiness. அந்த ப்ரெசன்ஸில் இருக்கிறது தான், தட் இஸ் வாட் மெடிடேஷன் எல்லாம் ட்ரைங் டு டீச் யூ டு பி மோர் அலைவ் இன் த ப்ரெசன்ட் இல்லைங்களா. ஸோ ஃபோக்கஸ் ஆன் திஸ் மோமெண்ட் அண்ட் லிவ் இன் திஸ் மோமெண்ட், தட் வில் மேக் யூ ட்ரூலி ஃபீல் ஹாப்பி. அந்த ஜாய் அங்கேருந்து தான் வரும். நாளைக்கு அது இல்லாமல் வந்ததுக்கப்புறம் நான் சந்தோஷப்படுறேன்னு நினச்சிங்கன்னா நாளைன்னு அது போயிட்டே இருக்கும். பட் இஃப் யூ கேன் பிரிங் இட் டவுன் டு த ப்ரெசன்ட், அப்ரிஷியேட் வாட் யூ ஹேவ் நவ், அப்ரிஷியேட் திஸ் மோமெண்ட். பிகாஸ் திஸ் மொமெண்ட் இன்னும் வரவே மாட்டேங்குது. அது போச்சுன்னா போயிடுச்சு. நமக்கு இருக்கிறதே ஒரு கலெக்ஷன் ஆஃப் மொமெண்ட்ஸ் தான். ஸோ அப்ரிஷியேட் திஸ் மொமெண்ட், அப்ரிஷியேட் த ட்ரூ பியூட்டி ஆஃப் திஸ் மொமெண்ட். இந்த மொமெண்ட் நீங்கள் அப்ரிஷியேட் பண்ண ஆரம்பித்தாலே போதும். தட் இட் செல்ஃப் வில் கிவ் யூ ட்ரூ ஜாய். Hope this was of some use to you. Thank you so much for watching. Bye bye.